bien que ce soit dans une autre tradition, il y a une même radicalité dans la consécration, dans la recherche de l'ultime, dans le don de soi aussi, et donc dans la prière, dans la méditation, et toutes ces choses-là résonnent en moi et sont un appel, et me stimulent et m'élèvent, en fait, et m'élèvent vers Dieu. Puisque c'est une expérience spirituelle, elle continue son chemin en nous de façon invisible, mais je crois qu'il faut avoir confiance. Et donc il y a là un dialogue intra-religieux, tacite même, qui peut se réaliser et pour lequel nous devons offrir l'hospitalité. J'aime le dialogue parce que le dialogue me fait du bien. J'aime beaucoup apprendre des choses des autres, mais ça m'aide aussi à reconnaître ce qui est le mien. Et parfois de modifier ma manière de voir ce qui est mien. Le mien. The Vatican II Council opened up church doors to interreligious dialogue. Benedictine and Cistercian monks were in contact on a regular basis with other religions. They decided in the 1970s to create the DIMMID, the Monastic Interreligious Dialogue. This organization started to open up new pathways of dialogue of practices and mutual hospitality. 3 words in Nostra Aetate that I keep coming back to again and again in this paragraph 2, that Catholics who engage in dialogue with other religions are to recognize, preserve, and promote the values of those other religions, the socio-cultural values and the spiritual values of those other religious traditions. And when you think of that Catholics, one of the missions we are being called to is to promote the spiritual values of other religious traditions. That's incredible. That's an incredible statement. So recognize, preserve, and promote the spiritual values of other religious traditions. And I think that's what we're trying to do in our very modest way in Monastic Interreligious Dialogue. Les moines n'ont pas attendu le concile pour s'engager, et même à corps perdu, dans le dialogue interreligieux. Comme par exemple le père Henri Le Sceau, qui est parti en 1948 pour l'Inde. Il avait cette formation bénédictine assez profonde et cette liberté spirituelle qui lui permettait de faire des innovations qu'il ne prévoyait même pas. India and the Church will meet, will discover one another in the mystery of monasticism, in that most secret and most hidden heart of each, the place where they are the deepest themselves. O Lord, I came to India to make you known to my Hindu brethren, and it is you who have made yourself known to me through meditation. Grâce à ces personnes qui se sont engagées corps et âme dans une rencontre avec beaucoup de confiance et beaucoup de foi, il y a un mouvement qui s'est dessiné, qui ensuite a été entériné par le Vatican II et qui a continué. Mandala signifie l'énergie du cosmos ou l'univers est concentrée. Nous recevons l'énergie cosmique. All the forces of cosmic energy, space also is called mandala. For us, the space appears to be semi-spheric.
J'aime cette parole de Gandhi quand il disait que chacun allant au bout de sa religion retrouvera les autres sur le chemin. Et ça rejoint ce que le Coran dit. Quand il dit, alors que le Coran dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il remet en question différentes doctrines qu'il estime être erronées, il continue à dire aux gens du livre, chrétiens, juifs et autres, appliquez ce que vous avez de vérité chez vous. Contradiction? Non. Parce que Dieu n'est pas religieux, il n'est pas chrétien, Dieu. Il n'est pas musulman. À propos justement de ce travail spirituel, deux rabbins se rencontrent, donc on parle de l'élévation. Et le premier dit au deuxième, alors il paraît que tu te prends pour le Messie. L'autre il dit, oui, oui, je suis le Messie. Et le premier rabbin dit, mais qui c'est qui t'a dit ça? L'autre répond, bah, c'est Dieu. Et le premier dit, mais moi je t'ai rien dit. Ce qu'on appelle la prière, c'est l'ouverture du cœur. C'est le même pour les moines aumôniers. Pratique de méditation, c'est l'universel. Quand on donne l'idée universelle, tout le monde accepte. Il n'y a pas de restriction de religion, idée ou dogme. Nous avons commencé de rencontres pour développer l'harmonie et la paix entre les religions, aussi dans la société. La visite mutuelle, aller toujours les uns chez les autres, est toujours quelque chose de bouleversant, qui nous déplace physiquement mais spirituellement aussi, qui nous permet de déployer et d'élargir, pour moi c'est important, élargir notre vision de Dieu en l'entendant parler à d'autres que nous, à d'autres que des chrétiens, avec un autre langage, avec d'autres schémas mentaux, d'autres a priori culturels, philosophiques, anthropologiques. Et pourtant, c'est ce même Dieu qui parle à tous les hommes parce qu'il les a aimés et donc il leur a parlé. In my own monastery of St. Ottilia near Munich, it was a great astonishment among our monks that these are not just pagans, as we think, some stupid people, and they were especially respectful people who respected so much our way of life. We have a dagger that goes through the book and kills him. But they were very eager to know what we are doing and why we are doing, what's our spirituality. Later on, they told in Japan, those Europeans coming to Japan telling us that in Europe is no spirituality. That's not true. benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostente, o clemens, Je crois que le dialogue spécifique
des moines n'est pas tellement dans la parole, les moines ne sont pas destinés à beaucoup parler, mais dans la vie et dans le partage de la vie. C'est ainsi que dès le début, nous avons organisé des échanges spirituels avec le Japon, mais également avec le Tibet, pour permettre de vivre dans un monastère d'une autre religion. Et cela dans la réciprocité, parce que nous tenons beaucoup à ce que ce ne soit pas uniquement une initiative de chrétiens qui veulent un peu connaître mieux le bouddhisme, mais que ce soit un échange et que des bouddhistes ou des hindous viennent dans nos monastères. To discover the things which unite us, to give by this a contribution to more reconciliation and peace in the world, and on the other side to see and to appreciate what is different, to see the richness of the religions also as a gift of tolerance. Im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, eine uns der König der ewigen Herrlichkeit. Amen. Auch die Geschichte in Essen sei nicht so tragisch. Aus der Affäre sei lediglich durch Schäufes Umgang mit der Spende von Schreiber eine dramatische Krise geworden. I looking for some difference, but a few days I stay here, little by little, I notice the same part. I cannot speak so much, so I cannot make communication with them, but maybe inside there's many same なんていうの It's actually an inside dialogue. You have to be really on your ground, otherwise you wouldn't understand what the meanings are. At 1969 I came to the Contemplative Exerzitien, and since then I practice it. And I know that I wouldn't have understood them if I did not have this kind of practice.
she made the ikebana. Yeah. And maybe I don't remember. She put fresh flowers. She put also kind of dying flowers. Yeah. So this is life. Huh? In Buddhism, we talk about six worlds. 6 worlds. 6 worlds, yes, Welten, 6 Welten im Buddhismus und es ist ein Zirkel und der Zirkel ist in der Mitte offen. Also je trouve qu'on se reconnaît. On se reconnaît. Voilà, j'ai retrouvé le recueillement, le silence. C'est vrai que je comprends pas, je parle pas l'allemand. Mais on est tous ensemble, on rentre ensemble dans l'église et on mange ensemble. Et ça, c'est exactement ce que je vis au Japon ou en France. Perhaps it's possible to speak about the answers of the Buddhists. What is their impression? Yes. And I think because of these answers, perhaps we are inspired to get ideas how to continue. Zen monastery is physically more demanding. Yes, because maybe it's an intense period, whereas we live there our whole lives. I thought it was very interesting that one of them at least said, "You Western monks have so many keys. You're always locking everything up." And to me, that says, ooh, we talk, beautiful talk about ad usum, and it's all in common. We have everything in common, but don't you mess with my stuff. This Zen monk saying, reading in the refectory requires the monks to divide their attention between the spoken message and the act of eating. More silence would facilitate greater mindfulness during meals and greater appreciation of the food. So there is a point here of whether the custom of refectory reading is, in fact, feeding the soul at the same time that you're feeding your body. In Zen, doubt is more important than faith. And this doubt is a particular challenge for monastics. The monastery is a place of religious spiritual training and is a place of doubt. And that was very strange for them because they thought for the Christians the world is clear. And they were very surprised that there is space for doubt too, also for Christian monks.違う宗教なのかなと思ってちょっと身構えてましたけど思った以上にかなり似通った近いところ。The biggest thing was when he went to Europe, he had this impression of a different religion. I felt a bit of tension in that way, but going there and actually experiencing the life, he was surprised at how many similarities there were with Buddhist practice. He said that the young people in Japan today have very little experience sitting in this way. So they have a tough time. The traditional way is in 3 bites, but he said
Anyway, that's good. This is because this tends to be a little bit bitter, so you put something sweet on your tongue. 修行をして、そして実際の社会でこう活躍する、働いていく、人々のために尽くしていくということを重んじているもんですが、修行の世界はね、全く社会と離れてますんでね、その辺がどうなんですかね。修道院だったらいろいろあるでしょうけども、ある程度こう社会的な活動をしながら修道院っていうのもあるわけでしょうけどね。Zen is the contemplative tradition of Buddhism. Zen actually means meditation. The advantage that Zen meditation, and I think all of the Buddhist and perhaps all of the Eastern meditation techniques have, is that whereas in the West there is a tendency to regard the body as the enemy of the spiritual life, the East regards the body as a potential ally in the life of prayer. If we are seeking an open mind, a mind that is always open and accepting of the present moment, to have a body that is free of tension, that is awake and aware, this becomes a tremendous ally in the life of prayer. こういった運動的な、なんていうんですかね、ゴリゴリやってますね、やっぱり。だいぶそれだけでも、あとは股関節の運動ですけども、ここにまずは右に、で左に、で前に、right and left. 後ろに回したりとか。It's not as if this is like traditional. It's just what he's doing. It's helpful. こうやってちょっとこうやって準備体操してから座禅に臨むだけでもだいぶ痛みは変わってくると思うんですよね。座禅では公案という問題を工夫することをいたします。Buddha means an awakened one, someone who is aware or awake. この点において我々と同じ人間であります。In this, to that extent, he is the same as any other human being. Si on est profondément ancré dans sa propre tradition, comme on peut l'espérer d'un moine qui a été formé pendant de nombreuses années, à ce moment, il ne faut pas avoir peur de s'immerger, de se plonger dans une autre religion. Ce n'est pas une question de compromis non plus en disant « bon, je prends ça, mais je ne prends pas ça ». Non, je prends tout, mais je le prends depuis mon tout. C'est une rencontre de la foi à la foi, ou peut-être même plus précisément de la fidélité à la fidélité. Particularly eating is supposed to be done in a meditative spirit, so just keep the zazen posture through the meal. 角をつけてからゆっくりとするしながら押すと静かに置けます。はい。So you don't want to go like this. 最初合掌してから抵当はいらないです。合掌だけですね。Only 合掌。To hand, put in this.
die Meditation hat, oder das in die Stille kommen hat im Buddhismus, denke ich, genauso wie bei uns im Christentum, eine ganz ähnliche Funktion, nämlich das still zu werden, nicht um der Stille willen, also, sondern um offen zu werden, um für uns Christen, wenn wir sagen, um offen zu werden für die Stimme Gottes, auf Gott zu hören. Und all das, was uns sonst den Tag über beschäftigt, was uns vielleicht belastet, das loszuwerden. So, die Buddhisten sagen, das Leerwerden, das Mu, das Nichts. In der Stille zu sitzen, hat mir doch mehr Mühe gemacht, als ich zu Hause gewohnt bin. Das Härteste war für mich im Anfang das gemeinsame Sitzen, obwohl es mich überrascht hat, weil ich übe es in der Abtei auch ein. Aber nachher hinein, wo wir öfters geübt haben, wurde es einfacher und das tat mir recht gut. Ja, Rituale habe ich in meinem Kloster auch und in jedem Bereich von der Liturgie bis zum Essen. Und im Kloster fand ich sehr beeindruckend das gemeinsame Rezitieren von den Sutren, in was für einer Kraft und Schönheit die Mönche es rezitiert haben.
ということをじっと見つめる、それが禅の自己を見つめるということにつながっていく。今までできなかったんですから、これが。はい。これができるようになったのはバチカンの法王ヨハネ・パウロ2世のおかげです。諸宗教との対話をしようということを積極的に決めて、我々仏教とキリスト教のモナスタリーに入れます、入ってもよろしいというオープンのあれを開かれたのがヨハネ・パウロ2世だから、私はそのヨハネ・パウロ2世に出会ってから非常に大きく。I speak as a Western monk who is preeminently concerned with his own monastic calling and dedication. I come as a pilgrim to drink from ancient sources of monastic vision and experience. I seek not only to learn more about religion and about monastic life, but to become a better and more enlightened monk myself. I think that we have now reached a stage of religious maturity at which it may be possible for someone to remain perfectly faithful to a Christian and Western monastic commitment, and yet learn in depth from a Buddhist or Hindu discipline or experience. I believe that some of us need to do this in order to improve the quality of our own monastic life. This is the fourth Gethsemane encounter. Some of us have been here for all four, Buddhists and Catholics. And there's a level of exchange at this time that we didn't have before. When people, I would say the Buddhists especially, feel free to talk about what led them to change from one tradition to another. I think even at the last meeting here 6 years ago, that wouldn't have happened, but it's happening now. There's a sense that you can speak the truth without fear. I found myself outside the Catholic Church for political reasons, because in the 80s I was an AIDS advocate for people with AIDS, working with prostitutes and gay people and drug addicts and things like that, advocating for condom distribution and sex education, all these things, and I was constantly fighting with the church in Seattle and in Washington. It's like, I'm a very public person there. And so I just couldn't function, I couldn't go to church anymore. And I began practicing meditation as a way to find some spiritual practice or peace of mind. But in the last couple of years, I'm also having a similar experience. Something led me to start reading the Gospels again. It just came alive. It's very amazing, you know, I feel grace, I guess, grace moving inside of me. So I have a lot of need to integrate these experiences somehow, you know, so it's almost like grace for me to be here. This. A Christian monk learning a Buddhist prayer from a Buddhist monk who got the melody from a song that was written for a Christian mystic. And we add a Sanskrit mantra. Yeah. We're on that bridge and we're sticking to it. Om Trayambakam Yamjamahe Sugandhim Pushtivardhanam Muvarkamiva Bandhanat Mrityor Bhakshiyam Amritat Om Sarvesham Svastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha
Sarve Shantu Niramaya Sarve Bhadrani Pushantu Makashubhuka Bhagavave Om Shanti Shanti Shanti. Please make a wish. Dedicate the merit of our conference as we begin. When I first started meditating, I had a lot of technique that I used to do, and I used to challenge my consciousness to transform every time I sat down. And for a period of time, I was having some wonderful transformations, which didn't lead to anything in particular other than having wonderful transformations. And now after over 30 years of meditation, I just sit down. That's it, you know. And sometimes stuff happens, most of the time it doesn't. And then I get up and I continue my day. But no expectations anymore about wanting things to happen. Earth, teach me to forget myself, as melted snow forgets its life. And I'd like to add, let cold heart, let hard-heartedness melt into the earth. Let its water give to life and to all the living. Earth, teach me interdependence. That's describing interreligious dialogue as mutual self-mediation. I thought that was a wonderful term that sounds somewhat dry, but really comes alive in gatherings like this. And it just reminds me of how special these gatherings are, and what a testament it is to Merton and the monks of Gethsemane to continue to hold these encounters, and just something to be very grateful for. So mutual self-mediation. I have very strong feeling that study other religions also a very important way for us to understand our own religious beliefs. In this past few days, I really learned a lot with everybody here, and thank you so much. We do have a lot in common, and you know, in our faith and in our life as well. But I think this week has really showed me helped me understand a lot more of my own religion and my own background. I learned the Western philosophy and theology as a Western monk and priest. Interestingly, and now I am studying Oriental religions through the lens of Thomas Merton. I hope that through my religious and cultural background, my studies and my experience may contribute to the advancement Buddhist Christian dialogue, maybe in Asia. Le dialogue interreligieux monastique a commencé avec des moines d'abord, d'autres traditions. Or, dans l'islam, il n'y avait pas de moines. Mais l'exemple de Tibirine nous a montré qu'il y avait une pratique, non pas monastique, mais spirituelle très forte, avec la présence d'un maître, avec la pratique du jeûne, la pratique d'une lecture intense du Coran, une pratique communautaire aussi. Et donc cela nous a semblé très très proche de ce que nous vivions par ailleurs dans nos communautés, d'où le désir d'entrer en dialogue avec cet islam-là. Algeria and Islam, for me, is something else. It's a body and a soul.
I have often said that it was in Algeria and through respect for Muslims that I rediscovered the essence of the gospel, which I learned from my mother at a very early age. I'm deeply grateful to my mother. She taught me and my brothers to respect the genuineness and the external expressions of Muslim prayer. They pray to God, my mother said. So I always knew that the God of Islam and the God of Jesus Christ were not two different gods. Decía Cristian que nuestra misión será orantes en medio de un pueblo de orantes. Entonces, si somos monjes, que nuestra misión es la oración, pues qué mejor sitio que en medio de un pueblo, que todo el pueblo ora, no solamente los religiosos. C'est très bien exprimé aussi dans une image que nous ont donnée les soufis, mais je crois qu'elle est aussi dans la tradition chrétienne. Et j'aime beaucoup parler de cela. C'est comme une échelle, nous disait-il, à deux montants. Le haut touche au ciel, le bas est sur la terre. Nous montons par un côté avec notre foi musulmane vers Dieu, et vous de l'autre côté avec votre foi au Christ vers Dieu. Et plus nous approchons du sommet, plus nous nous approchons les uns des autres. القهوة Tiens. J'ai débrouillé ici dans la chambre ici. Toute seule. Comment ça fait? Les vrais spirituels n'hésitent pas à rencontrer les autres. Ceux qui ne sont pas tout à fait sûrs de leur foi, y compris certains chrétiens, ont plutôt peur de la rencontre. Ils ont peur que ça va contester peut-être certaines de leurs convictions encore un peu raides. Tandis que quand on a cette simplicité, cette attitude vraiment convertie, qu'on peut voir chez quelqu'un comme le Sheikh Bentounès, il n'y a pas de crainte. Au contraire, il y a une curiosité, il y a un intérêt à la rencontre. Ça va? Vous venez d'arriver? Oui, oui, avec un bon guide, donc c'était facile. Venez, je vous en prie. La pierre noire, c'est la seule. C'est la seule photo. Ça, c'est les miniatures qui sont aujourd'hui contestées. Donc, c'est les miniatures qui existaient dans la tradition musulmane, avec le voile sur le visage du prophète. Le tombeau de sa femme Aïcha qui est détruit. Ça, c'est le tombeau de sa fille Fatima qui a été détruit. Ça, c'est la tombe de sa première femme Khadija, avec les 4 filles du prophète, détruites. Ça, c'est la maison où il a vécu avec Khadija, détruite. C'est là où le prophète a rencontré la première délégation qui est venue de Médine, le reconnaître en tant que prophète, avant même qu'il quitte la Mecque, détruite. On dit que c'est la tombe d'Ève à Jeddah, les mots de Jeddah. Jeddah, ça signifie grand-mère. La ville, le nom de la ville, Jeddah. Donc ça a disparu, ça a été démoli. Donc c'est à cause de... l'islamiste. Tout à fait. Il n'y a pas de feu de forêt là-dedans, Ce souci d'inculturer l'islam dans nos sociétés modernes, donc d'être en prise sur la société et de manifester la paix qu'apporte aussi l'islam pour les pratiquants de l'islam, nous paraissait très important pour nous imprégner de la force spirituelle que dégage ce maître aussi. Il y a des islams, il n'y a pas un islam, mais qu'aujourd'hui l'islamisme résume, emprisonne, fait comme un voile, parce que l'islam est au pluriel, et puis l'islam est universel. L'enseignement du sophisme est basé sur la fitra. La notion de la fitra, c'est que chacun de nous est venu dans ce monde avec cette âme originelle. Elle n'était ni blanche, ni noire, ni grise, ni musulmane, ni chrétienne, ni juive, ni croyante ou pas croyante. Elle était. Il restera de nous
ce témoignage qu'on a partagé un moment, une fraternité, pour l'amour de Dieu. C'est tout. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on continuera, que ce message continuera après nous, parce que ça, il faut qu'il continue. C'est pour le bienfait et le bien-être de l'humanité. Give you thanks because you accord us to share friendship and communion. Blessed are you, now and forever. Amen. بسم الله الرحمن الرحيم واجعل لي وزيرا من أهلي الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. So I told him I very much love to visit a Christian seminary. So then he suggested to visit Ampleforth Abbey. It's not a seminary, but a place for formation of monks. You know. So that is how he contacted Abbot Timothy. So he came, and this was the young imam, and we had a very good discussion, at the end of which I said, would you come and speak to the Ampleforth monks about Shia Islam, so that we could be... Well, I told the monks, and of course, those of you who know anything about the Benedictine world, one is, sympathy with Islam is not a top priority. So they all said, what? A Muslim? So I said, wait and listen. One of the young monks and Abbot Timothy, they came to Iran in 2002. Many of our people in Qom, I think for the first time, saw Benedictine monks and Abbot and Woolston with the same habit, you know, they were going everywhere. And later, Abbot Timothy wrote in his report that in the streets of Iran, you can wear your habit and you will be not that much looked at as Oxford Street in London, yeah? True. And I think also you said that it's like a big monastery. Yeah. And there are billboards, you know, remind you of the names of God. We try to follow the lead of God and go where God leads us. And that is usually into uncharted, unknown territory. And if we knew it in advance, we might not want to go there. At least how to move forward for developing a community of faith, Muslim and Christian together. And I think this was the plan of God, to have all people who submit themselves to God and follow, you know, the God of Abraham, to be together. Ce qui est certain, c'est que notre monde aujourd'hui, qui communique tellement, est loin d'abattre les caricatures, au contraire. Et le désir de paix qui est au fond de tout cœur humain passe par la rencontre. Et voilà, l'Esprit Saint nous guide, on ne sait pas très bien, je ne sais pas très bien où je vais avec ça. Aujourd'hui, c'était Assise et très heureux d'y être.
for our spirituality, it's very important for our relation with God that we are accommodating other people in our heart. We love them, we want to serve them, and then in this way, hopefully, we can get closer to God. So this is very important part of Islamic spirituality, and I think spirituality of any other faith. Otherwise, we would be bringing God down to the level of tribal God or ethnic God. We have to raise ourselves to the level of God. Questa è la tua, qual è? Par-delà les doctrines, par-delà les religions, il y a chez les humains un archétype, une recherche d'unification, une recherche de purification. Et quand on retrouve des moines pareils, c'est comme si on retrouvait des frères séparés depuis peut-être 1000 ans, mais on a vraiment cette expérience de la connivence qui est très précieuse. Thank you.